Today we shall be discussing about normal hemostasis and along with the thrombosis and embolism. So you have got an idea of normal hemostasis in physiology classes. Already know something. It is not a absolutely new topic for you. So I shall be talking from whatever you have learned from after that you have learned from physiology. You have learned the structures of veins, you have learned the structures of arteries, arterioles, veins, venules. You all have learned what is endothelium, how the platelets function. You all have learned these things in physiology. And you have also learned about platelet plug formation and all those things. So normal hemostasis in gist is, by normal hemostasis we refer to as a tightly regulated process which maintain the blood in a fluid state in normal vessels and yet also permit the rapid formation of a hemostatic clot at the site of vascular injury. You know that blood flow is a laminar flow, means the cell part of the blood, it flows within the middle, and the plasma portion which flows on the outer side, that means at the side of the endothelium. This is called the laminar flow. Blood normally flows in a laminar way, so that the cellular part of the blood flow does not come in contact with the endothelial part of the blood vessels. This is normal laminar flow. This is what happens during a normal process, and this process is maintained by normal hemostatic mechanisms, so that no clot is formed during a normal process, and this is what is called as normal hemostasis. And the pathologic counterpart of this normal hemostasis is the formation of thrombus. And what leads to thrombus formation is the 3 points: the vascular wall, particularly the endothelium, and platelets, and activation of the coagulation cascade. Coagulation you have already learned in physiology. So these 3 processes, when they come together, they form the thrombosis, which is the counterpart of the normal hemostatic process. When blood is flowing normally, it is hemostasis. When the endothelium gets injured, the hemostasis process is disrupted, then comes thrombosis, and this thrombosis involves the 3 components: the vascular wall, or particularly the vascular endothelium, the platelets, and the coagulation cascade. So what happens when a blood vessel gets injured? You have been taught in the inflammation class that after injury to the vessel, there is a brief period of vasoconstriction which is mediated by neurogenic mechanisms. And after the neurogenic mechanism, then the endothelial injury exposes, the endothelium is exposed, and highly thrombogenic subendothelial extracellular matrix. The extracellular matrix which lies just below the endothelium, since the endothelium has been exposed, endothelium has been injured, the subendothelial matrix is exposed, and it facilitates the platelet adherence and platelet activation. Once the endothelium is exposed, it is injured, it causes disruption of the laminar flow. And what happens? The platelet gets adherent to the subendothelial matrix, which facilitates the adherence of platelet and consequently platelet activation. And when the platelet gets activated, there are 2 changes in the platelets. Normally platelet is an acellular discoid substance. It is formed from the pseudopores of the megakaryocytes, you all know. So the platelet
there is change of shape of the platelets. The platelets becomes like flat disc shaped, and there is release of secretory granules from the platelets. Platelets have secretory granules, you know, and there are a lot of products in the granules of the platelets. The platelets, once the platelets get activated, they change their shape and they start secreting these granules from the platelet. And within minutes, these secretory products attract more and more platelets towards the site of the injury. And as a result, there is a formation of hemostatic plug, and this process is known as primary hemostasis. That means when an endothelial surface is injured, the extracellular matrix is exposed, and this causes the activation of platelet and the adhesion of platelets. And as soon as the platelet is activated, it changes its shapes and it releases the granules. The granules, when released, they cause various types of changes, among which they secrete the products which recruits more and more platelets. The more and more platelet it recruits, the more and more platelets change their shapes and more secretion of granules occurs, and there is formation of a hemostatic plug, and this process is known as the primary hemostasis. This is the primary thing which seals the endothelial injury, the point of endothelial injury. Now there comes the tissue factor. The tissue factor is also exposed at the site of the injury. Now tissue factor 3 and thromboplastin, which is a membrane-bound procoagulant glycoprotein synthesized by the endothelial cells, it also comes into action. And factor 7, which is the major in vivo initiator of the coagulation cascade. You have learned the coagulation cascade. So factor 3, thromboplastin, and factor 7. These three eventually form the thrombin generation. There is generation of thrombin. The thrombin cleaves the circulating fibrinogen. Fibrinogen is a protein which occurs in the normal circulation. This cleaves the fibrinogen into insoluble fibrin. This fibrin causes a meshwork and also induces additional platelet recruitment and activation. And in sequence, there is a secondary hemostasis and consolidates the initial platelet plug. That means there is, first of all, there is a primary platelet plug formation, primary hemostasis. Then the tissue factors come into action. Tissue factor means factor 3, thromboplastin, and factor 7. All these three activates thrombin. This thrombin cleaves the fibrinogen, which is a protein which remains in the blood. Fibrinogen is actually produced in the liver. It converts fibrinogen into insoluble fibrin, and fibrin creates a meshwork, and fibrin also recruits additional platelet, and these platelets are also reactivated, and subsequently this platelet, the transformation of platelet and release of the platelet granules also occur, and there is a secondary hemostasis. As fibrin comes into action, the platelet plug becomes more adherent and there is a more stable platelet plug formation. This thing is known as secondary hemostasis, and this platelet plug is more rigid, and this secondary plug immediately stops the bleeding. Polymerized fibrin and plate aggregates form a solid, and this is a permanent plug. This primary hemostasis, this platelet plug can be washed away, but this forms a permanent plug to prevent any hemorrhage. So this process continues. So
if this process continues forever, then the whole blood will clot within the body, the whole circulatory system will clot. So, there is an anti-mechanism which stops this process. At the site of injury, there will be a permanent clot formation, permanent platelet plug formation which will prevent the hemorrhage. But at this stage, the counter-regulatory mechanisms that will also come into action to form further platelet plug formation and to limit this hemostatic plug formation, so that the whole blood within the circulatory formation does not get clot. So, this is the picture, this is what happens, and this is the secondary platelet plug, and in this secondary plug you can see that the red blood cells and white blood cells, they are also trapped within the secondary plug. And there are inhibitors of platelet plug formation also. There are some, these factors, they favor the process of thrombosis at the site of injury. They cause the platelet plug formation, the secondary hemostasis, and these are the things which cause inhibition of the thrombosis. They stop the process of thrombosis so that the whole blood do not clot. Now, the key players of hemostasis. The first of all is endothelium. So, what the endothelium does? The endothelium is the key player of regulation of hemostasis, and it causes balance between the pro and antithrombotic activities. And the endothelium itself determines whether there will be thrombus formation, propagation or dissolution will occur. Normally, the endothelial cells exhibit antiplatelet, anticoagulant and fibrinolytic properties. In normal condition, when there is no endothelial injury, the endothelium itself causes antiplatelet, anticoagulant and fibrinolytic activities in a normal body. But whenever there is an injury to the endothelium, there is activation of that, what I told already. Whenever there is injury, this endothelium becomes the main site of the coagulation activation system. And besides trauma, there are some other factors also which can activate the endothelium, like infectious agents, hemodynamic forces, some plasma mediators and cytokines which are derived from some infection or malignancy or something like that. Mediators derived from those factors, they can also cause the endothelium to secrete the products which cause thrombosis. The antithrombotic properties of endothelium, these are under normal conditions. They block platelet aggregation and inhibit coagulation cascade, and they lyse the clots. And anticoagulant effects are mediated by endothelial membrane associated heparin-like molecules, thrombomodulin and tissue factor pathway inhibitor. There are three anticoagulant mechanisms. These are endothelial membrane associated heparin-like molecules. Endothelium has got some heparin-like molecules. These heparin-like molecules have anticoagulant effects. Thrombomodulin, it has also got anticoagulant effect, and tissue factor pathway inhibitors. This has also got anticoagulant effect. Thus, endothelium prevents coagulation of blood within our body in normal condition. These are the antithrombotic properties of the endothelium. Now, coming to the prothrombotic properties. When the endothelium gets injured, this thing comes into action. What happens? When the normal endothelial cells limit clotting, trauma and inflammation of
or the trauma or inflammation of the endothelial cells induce a prothrombotic stage. When it is injured or it is inflamed, it becomes thrombogenic. What it causes? It activates the platelet. First of all, it activates the platelet, the coagulation cascade and the fibrinolytic system. It does both. It activates the coagulation system, the platelets, as also as the fibrinolytic system to limit the process of thrombosis. It does both the things. The endothelial injury occurs the platelets to contract and the underlying extracellular matrix, and subsequent adhesion occurs through interaction with the VWF. Here the VWF comes into action. And it has procoagulant actions to tumor necrosis factor, interleukin 1, bacterial endotoxin, endothelial cell synthesized tissue factors, and major activators of extrinsic clotting cascade. These are the procoagulant effects of the endothelium. These factors I was telling about: tumor necrosis factor, cytokines, interleukin 1, bacterial endotoxin. These factors, they also have a procoagulant factor, and these are secreted from the endothelial cells. And antifibrinolytic actions, those which limit the process of endothelial activity and subsequent formation of thrombosis. These are inhibitors of plasminogen activator, which limit fibrinolysis and tend to favor thrombosis. Now the platelets. What are the role of platelets in the process of hemostasis? Now platelets, you know about platelets. These are anucleate fragments that are shed from megakaryocytes in the bone marrow. They form hemostatic plug that initially seals the vascular defects by providing a surface that recruits and concentrates activated coagulation factors. Platelets, they have several receptors. You don't have to know about all the receptors at this stage. And they have several granules, and granules have several products. The alpha granules have adhesion molecules p-selectin on their membranes and contain fibrinogen, fibronectin, factor 5 and factor 8, PDGF and TGF beta. These granules are present in these factors are present in the alpha granules, and the dense granules, a heparin binding chemokine, PDGF, these are present in the delta granules, and they contain ADP, ATP, ionized calcium, histamine, serotonin and epinephrine. These are the two types of granules which are present in the platelets. And when platelet activation occurs, these two types of granules, they release all these factors. After vascular injury, the platelets come in contact with the extracellular matrix such as collagen and the adhesive glycoprotein VWF. On contact with these proteins, the platelets undergo adhesion and shape change, secretion and aggregation. As I told you, the alpha granules and the delta granules, they secrete the products they contain and they undergo aggregation. Secretion of both granule types occurs soon after adhesion. That means the adhesion take place first, then just after adhesion, both the granules, they secrete their products and they bind platelet surface receptors and initiate an intracellular protein phosphorylation cascade which leads to degranulation, and then occurs platelet aggregation and adhesion. In addition to ADP, the vasoconstrictor thromboxane A2 is an important platelet-derived stimulus that amplifies platelet aggregation, which leads to formation of primary hemostatic plug. The thrombin converts fibrinogen to fibrin in the vicinity of the platelet plug, functioning
functionally cementing the platelet in the place. So, first of all, there is adhesion of the platelets. Then there is release of the granules from the alpha and the delta granules. There is release of the products, and there is also release of the vasoconstrictor thromboxane A2. Then there is formation of the primary hemostatic plug. Then the thrombin converts fibrinogen to fibrin in the vicinity of the platelet plug, and then the platelet is cemented to the place of injury and the secondary plug is formed. And now the and how this process of thrombosis is limited. There are three categories of endogenous anticoagulants that control clotting. This clotting process has to be limited, otherwise the whole system will get clotted within the circulation. So, this process, there are three main things which cause anticoagulation. These are the antithrombins. Example, antithrombin 3. These inhibit the activity of thrombin and other serine proteinases including 9A, 10A, 11A and 12A. This antithrombin 3 is activated by binding to heparin-like molecules on endothelial cells. Hence, the clinical usefulness of administering heparin to minimize thrombosis. These antithrombins, they prevent the act of thrombosis. Protein C and protein S. These are vitamin K dependent proteins that act in a complex that proteolytically inactivates factor 5A and factor 8A. Hence, they prevent the coagulation system. And TFPI is a protein produced by endothelium and other types of cells that inactivates tissue factor, and factor 7A complexes. So, these are the main three mechanisms by which the formation of thrombus is controlled. So, you have to remember these three things. What are the factors that prevent or control the mechanism of thrombus formation? And what is the role of heparin? The same picture. Now coming to thrombosis. As I told you, thrombosis occurs due to three causes. One is endothelial injury, hypercoagulability of the blood and abnormal blood flow. These three things together form a thrombosis or a thrombus. The primary abnormalities that lead to thrombus formation are endothelial injury, stasis or turbulent blood flow and hypercoagulability of the blood. These three things are together called the varicose triad. You already know, you have learned in physiology. Varicose triad, endothelial injury, stasis or turbulent blood flow and hypercoagulability of the blood. Now coming to the individual factor, endothelial injury, I already told you how it acts in formation of thrombus. So, endothelial here are the examples, like in the heart or in the arterial system, at the site of trauma or inflammation or vascular injury, you can find thrombus formation. You can find thrombus formation in the cardiac chambers, example after endocardial injury due to myocardial infarction, over ulcerated plaques in atherosclerotic arteries, and loss of endothelium can lead to exposure of the subendothelial extracellular matrix, addition of platelets, release of tissue factor. All these things lead to formation of thrombus.
Other endothelial dysfunction that can be induced by a variety of insults including hypertension. Turbulent blood flow. Hypertension causes narrowing of the vessels and subsequent turbulence of blood flow. This is the cause of turbulent blood flow. As I told you, turbulent blood flow can cause thrombosis. Bacterial endotoxins, radiation injury, metabolic abnormalities such as homocystinemia or hypercholesterolemia, toxins absorbed from cigarette smoke, etc. These also can cause endothelial injury and leading to thrombosis. The next is alteration of the blood flow. Turbulence to arterial and cardiac thrombosis cause endothelial injury and dysfunction, as well as stasis. Turbulence and stasis both cause endothelial injury and is a major factor for causing thrombosis. Turbulence generally causes arterial thrombosis and stasis is a major contributor for development of venous thrombi. Normal laminar blood flow is such that platelets and other cellular elements flow in the central part, as I told you, and separated by the endometrium by a slower moving layer of plasma. In case of stasis or turbulence, it promotes the endothelial activation, enhancing procoagulant activity of the endothelium, leukocyte adhesion, etc. in that part, so that the cellular part comes in contact with the endothelial surface, and this disrupts the laminar flow and brings the platelets in contact with the endothelium and prevent the washout or dilatation of the activated clotting factors flowing by fresh flowing blood and the inflow of the clotting factor inhibitors. This is how alteration in the normal blood flow cause thrombosis. Now coming to hypercoagulability. Hypercoagulability means the blood gets coagulated earlier. We call it thrombophilia. It is a frequent contributor to thrombotic states. It is loosely defined as any alteration of the coagulation pathway that predisposes to thrombosis. It can be divided into primary or genetic and secondary or acquired disorders. Of the inherited causes of hypercoagulability, point mutation in the factor V gene and prothrombin gene are the most common. Hypercoagulability means there is alteration of the coagulation pathway which predisposes to thrombosis. This hypercoagulability may be acquired or genetic. So, what are the causes? The primary or the genetic causes. The genetic causes are, the more common causes are factor V mutation. You don't have to learn all these genes, just factor V mutation, just the points. Prothrombin mutation, 5-10 methylene trihydrofolate reductase mutation or increased level of factor 8, 9, 11 or fibrinogen. And there are very rare mutations like antithrombin 3 deficiency, protein C deficiency, protein S deficiency, fibrinolysis defects and homozygous homocystinuria. These all are the genetic causes of hypercoagulable states. And the secondary causes are, these are prolonged bed rest or immobilization, myocardial infarction, atrial fibrillation, tissue injury like surgery, fracture, burn, cancer, prosthetic cardiac valves, disseminated intravascular coagulation, heparin induced thrombocytopenia, antiphospholipid antibody syndrome, cardiomyopathy nephrotic syndrome, hyperestrogenic states, oral contraceptive use, sickle cell anemia, smoking. All these are secondary or acquired hypercoagulable states. These all lead to thrombosis. So, in hypercoagulable states, you have to mention the genetic causes and the acquired causes. Now, the morphology of a thrombi. So, the
A thrombi can be arterial thrombi or venous thrombi. Thrombi can develop anywhere within the arterial system. Arterial or cardiac thrombi usually begin at the site of turbulence or endothelial injury. From the very first time, I have been telling that it begins at the site of endothelial injury. And venous thrombi are characteristically they are found at the sites of stasis. Arterial thrombi at the site of endothelial injury and venous thrombi at the site of stasis. They are attached to the underlying vascular surface. Remember that they are attached to the underlying vascular surface. Arterial thrombi tend to grow retrograde from the point of attachment, while venous thrombi extend to the direction of the blood flow. Thus, both of them propagate towards the heart. Arterial thrombi, they also propagate towards the heart, and the venous thrombi, they also propagate towards the heart. The propagating portion of a thrombi is often poorly attached and therefore prone to fragmentation and embolization. Where the thrombus formation begins, it is attached to the vessel, but when it propagates, the anterior portion or the portion which is propagating towards the heart is often poorly attached. So, it can fragment and cause embolism. Thrombi often have grossly and microscopically apparent lamination called the lines of Zahn. You have to remember this, lines of Zahn. These represent pale platelet and fibrin deposit alternating with darker red cell rich layers. One layer of pale fibrin deposit, another layer of dark red cell deposit, one layer of pale fibrin deposit, another layer of red cell deposit. So, you will find lines of Zahn. Such laminations signify that a thrombus has been formed in flowing blood. Their presence can therefore distinguish antemortem thrombosis from the bland non-laminated clots that occur post-mortem. After death also there will be clotting of the blood, but in the post-mortem clots you won't find these laminations. Only in antemortem clot and thrombosis you can find these lines of Zahn. There will be deposition, alternate depositions of platelet fibrins and then dark red cell rich layers. These laminations are proof of antemortem thrombus formation, not of postmortem clots. Arterial thrombi, most common sites of are the coronary, cerebral and femoral arteries. They consist of friable meshwork of platelets, fibrin, red blood cells and degenerating leukocytes. And venous thrombi, they occur at the site of sluggish venous movement, at the site of stasis and contain more red cells and relatively few platelets. The arterial thrombi, they consist of more platelets and fibrin, comparatively less number of red cells, and the venous thrombi, they contain less number of platelets and more number of red cells. And the site of venous thrombi are more in the lower extremities, and the site of arterial thrombi are most common sites are the coronary, cerebral and femoral arteries. And post-mortem clots, they may be sometimes mistaken for antemortem venous thrombi, but post-mortem clots are gelatinous, dark red, and they occur in the dependent portions where red cells have settled by gravity, and they have yellow chicken fat upper portion and are not attached to the underlying wall. These thrombus, arterial or venous thrombus are always attached to the vessel wall, and post-mortem clots, they are not attached to the underlying wall and they occur in the dependent portion of the body and occur due to gravity. How the body was lying after death, they depend on this thing.
they settle, the red blood cells settle down there and form a gelatinous clot. This is the picture of a heart showing a thrombus within the chamber. This here you can see the white and red lines of the thrombus, the white line of fibrin and platelet, and these red lines of the RBCs. This is the gross picture of a thrombi. This is the thrombus within the arterial chamber, mural thrombi. And this is the microscopic picture of a thrombi. You can see this thrombi, this consisting of red blood cells, white blood cells, platelets, and this has occluded the whole of the lumen. This is the lumen. The outside area is the lumen, and this has occluded the whole of the lumen. This is the microscopic picture of a thrombi. And after all this, if the patient managed to survive, then what are the complications of thrombosis? The thrombosis, one or combination of the following may occur. There may be propagation of thrombi. The thrombi may accumulate additional platelets and fibrins. This, as you have, this process have been discussed earlier, that the thrombi may accumulate additional platelets and thrombosis, and the process may be going on. Embolization. The thrombi, as I told you, that at the point of formation of thrombi, there is the thrombus is attached to the vessel wall, but as the thrombus progresses, the attachment to the wall gets looser, and this thrombi can dislodge and travel to other sides of the vasculature, and there may be dissolution of the thrombi. Dissolution is a result of fibrinolysis, which can lead to the rapid shrinkage and total disappearance of a recent thrombi. A thrombus can dissolute also. Organization and recanalization. These older thrombi, they can be organized by ingrowth of endothelial cells, smooth muscles, and fibroblasts, and subsequently they can recanalize also. Capillary channels eventually form that re-establish the continuity of the original lumen to a variable degree. First of all, there is the old thrombus. They are covered by endothelial cells, smooth muscles, and fibroblasts. They become completely obliterated, and then capillary channels develop, and they re-establish the continuity of the original lumen to a variable degree. This thing is known as recanalization. Organization followed by recanalization. Now coming to embolism. Now embolus is a detached intravascular solid liquid of gaseous mass that is carried by the blood to a site distant from its origin. Now embolus is a detached intravascular. Embolus means detached. It has been detached from its original site. It may be solid, liquid, or gaseous mass and is carried by the blood to a distant site from its point of origin. You have to write exactly this same definition. If embolus comes as a question, you have to write this exactly same definition. The term embolus was also coined by Virchow in 1848. Almost all emboli represent some part of a dislodged thrombi, hence the term thromboembolism. Rare emboli include fat droplets, nitrogen bubbles, atherosclerotic debris, cholesterol emboli, or tumor fragments, bone marrow, even foreign bodies. Now pulmonary embolism, you all know, it is the commonest type of embolism and the commonest cause of death due to emboli.
This occurs due to fragmented thrombi from deep vein thrombosis and are carried progressively larger channels to the right side of the heart before slamming into the pulmonary arterial vasculature. Depending on the size of embolus, it can occlude the main pulmonary artery or pulmonary artery bifurcation or pass out to the smaller branching arteries. With time, they become organized and are incorporated in the vascular wall, and in some cases, organization of the thromboembolus leaves behind a delicate bridging fibrous web. Sudden death, right heart failure or cardiovascular collapse occurs when the emboli obstruct 60% or more of the pulmonary circulation. Pulmonary embolism is a cause of sudden cardiac death when the emboli obstruct more than 60% of the pulmonary circulation. There may be multiple emboli. The embolic obstruction of small and arteriolar pulmonary branches does not occur in hemorrhage or infarction. And since the pulmonary arterial system, the pulmonary system has got two types of blood supply, the pulmonary arterial supply and the bronchial circulation. There is less chance of dual blood supply, there is less chance of loss of perfusion to the area. This is a pulmonary embolism. You can see the embolus lodging within the vessel. Systemic embolism. Most of the systemic embolism arise from intracardiac mural thrombi from the left ventricular walls, infarcts or right atrial dilatation and fibrillation. The remain occurs from aortic aneurysm or thrombi or ulcerated atherosclerotic plaques or fragmentation of valvular vegetation with a small fraction due to paradoxical emboli. 10 to 15% of systemic emboli are of unknown origin. Most of the systemic emboli arise from the heart. Major sites of arteriolar embolism are lower extremities 75%, then brain 10%, and then intestines, kidneys, spleen and upper extremities involved to a lesser extent. The consequences of embolism in a tissue depend on its vulnerability to ischemia and caliber of the vessel occluded. That means if you have an embolism, it is not necessary that there will be tissue death and necrosis. Be anything, or there may be infarction. It all depends on the caliber of the occluded vessel and the collateral blood supply system. Fat and marrow embolism. Microscopic fat globules with or without hematopoietic marrow elements can be found in the circulation in the pulmonary vasculature after fracture of long bones which have fatty marrow in case of polytrauma and burns. Most commonly in case of fracture shaft femur. This fat and marrow embolism is most common in case of fracture shaft femur or fracture of any long bone or polytrauma. The fat and associated cells released by marrow or adipose tissue may enter the circulation after the rupture of marrow vascular sinusoids or venules. Fat and marrow pulmonary embolisms are very common incidental findings after vigorous cardiopulmonary resuscitation and probably of no clinical consequence. And 90% patient with skeletal injury may have fat embolisms, and 10%, only 10% of such patients may have clinical findings. It is quite common to have fat and marrow embolism, but 10% of the patients will have clinical findings. Duto slide. This is fat embolism.
You can see the hematopoietic cell here. This is a marrow embolism. And air embolism is presence of air in the arterial system. Few ml of air is not that important. Generally, more than 100 cc of air is required to have a clinical effect on the pulmonary circulation. And here you have to read two things carefully. You have to go through decompression sickness. You have read it in physiology, I think. Decompression sickness and Caisson's disease. You have to read it here also. And the next thing is amniotic fluid embolism. It is a very rare complication, but it is, and it's characterized by severe dyspnea, cyanosis and shock followed by neurological impairment and causes DIC. And the underlying cause is infusion of amniotic fluid or fetal tissue into the maternal circulation via a tear in the placental membranes or rupture of uterine veins. And the amniotic fluid embolism is rare, but it has a very high mortality rate. So that's all. মেইনলি সিএনএস এর কোন পার্ট থেকে প্যারাসিম্প্যাথেটিক আউটফ্লোটা হয়? সিএনএস এর, ইট ইজ ভায়া তো 3, 7, 9, 10 অ্যান্ড স্যাক্রাল আউটফ্লো S2, 3, 4 মেডিয়েট করে বা ওখান থেকে ফাইবার্সগুলো আসে। তো মেইনলি যেটা আউটফ্লোটা ইনিশিয়েটেড হয়, দ্যাট ইজ ফ্রম midbrain and medulla oblongata. Midbrain and the medulla oblongata. The midbrain and or tectal outflow থেকে যেটা হয়, that is originate the থার্ড নার্ভের যে ফাইবারগুলো আছে, যে থার্ড নার্ভ যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারগুলো ক্যারি করে, প্রি গ্যাংলিওনিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার ক্যারিড ফ্রম মিডব্রেন দিয়ে তারপরে কোথায় আসছে? থার্ড নার্ভের নিউক্লিয়াস কি? এডিঞ্জার ওয়েস্টফ্যাল নিউক্লিয়াস থেকে তারপরে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন দিয়ে অরবিটে ঢুকছে, অকিউলোমোটর। এরপর আছে সেভেন্থ নার্ভ ইজ দ্য ফেসিয়াল নার্ভের কোথা থেকে? এবার বাকিগুলো সবকটা থেকে আসছে, এটা যেমন মিডব্রেন থেকে আসছে, বাকিগুলো মেইনলি আসছে মেডালা অবলঙ্গাটা থেকে। ঠিক আছে, মেডালা অবলঙ্গাটা থেকে প্রি গ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার ক্যারিড ভাই দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। আর তারপরে কোথা থেকে কোথায় সাপ্লাই করছে? কর্ডা টিম্প্যানি যে নার্ভ, সেটা সাপ্লাই করে সাবম্যাক্সিলারি গ্ল্যান্ড, স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড অ্যান্ড সাবলিঙ্গুয়াল স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড, এখানে সাপ্লাই করছে। আরেকটা সাপ্লাই হয় যেটা গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ দিয়ে স্ফেনোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়নে যাচ্ছে বাকিটা, তারপরে সেখান থেকে সাপ্লাই করছে। এরপরে যেটা আসছে থার্ড হলো 7 হলো, এরপর আসছে নাইন্থ নার্ভ ইজ দ্য গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ক্যারিড দ্য প্রিগ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার, এটাও সেম ক্যারি করছে মেডালা অবলঙ্গাটা থেকে ক্যারি করছে কোথায়? ওটিক গ্যাংলিয়ন থেকে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স আর অরিজিনেটেড and supplying the lacrimal gland, salivary gland and the glands, mucous gland of the mouth, nose and pharynx. ঠিক আছে? And 10th nerve is the vagus nerve that carries the enormous amount of preganglionic parasympathetic fiber from the medulla oblongata. Vagus mainly supply করছে প্যারাসিম্প্যাথিক নার্ভাস সিস্টেম যে ফাইবারগুলো ক্যারি করছে, মেনলি সাপ্লাই করছে থোরাক্স অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল ডিফারেন্ট ভিসারা। আর স্যাক্রাল আউটফ্লো যেটা স্যাক্রাল 2, 3 and 4 সেটা মেনলি সাপ্লাই করছে পেলভিক ডিফারেন্ট পেলভিক অর্গান, মেনলি রেকটাম, ব্লাডার অ্যান্ড সেক্সুয়াল অর্গানস। ওকে, তো এই হলো মানে এবার সিম্প্যাথেটিকের সাথে প্যারাসিম্প্যাথেটিকের কিছু ডিফারেন্সেস আছে অ্যাপার্ট ফ্রম নিউরো ট্রান্সমিটার। জেনারেলি প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্সের ক্ষেত্রে যেটা হয়, যেটা প্রিগ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্সগুলো লেন্থে অনেকটা বেশি হয়, প্রিগ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার। আর এদের যে গ্যাংলিয়াগুলো থাকে, যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমের গ্যাংলিয়াগুলো, দে আর লোকেটেড মোর ক্লোজলি টু দ্য সাপ্লাইং অর্গান, মোর ক্লোজলি, তার উপরেও হতে পারে খুব ক্লোজলি। তাহলে
বোঝা যাচ্ছে যে কি ব্যাপার, তার মানে প্রি গ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স, গ্যাংলিয়নের আগে যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার তারা লেন্থে অনেকটা বেশি হয়, ঠিক আছে, কার রেসপেক্টে, পোস্ট গ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্সের থেকে। এবার এরপরে আসবে এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম, সেটা আলাদা একটা নার্ভাস সিস্টেম হিসাবে ধরা হয় অনেক জায়গায়, কিছুটা অ্যাড্রেনার্জিক মানে সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড এটা সব মিলিয়েও কিছুটা আছে, কিছুটা আলাদাভাবেও দেখা হয়। এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমে মেনলি কন্ট্রোল হয় সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক দুটোই থাকে। এবার এদের নিজেদের যে নার্ভ সাপ্লাই সেগুলো কি কি আছে, একটা দুটো প্লেক্সাস আছে, কি কি প্লেক্সাস আছে বল, অ্যানাটমি পড়েছিস, অরব্যাক মায়োন্টেরিক প্লেক্সাস অ্যান্ড সাবমিউকোজাল মেইজনার প্লেক্সাস। অরব্যাক মায়োন্টেরিক প্লেক্সাস, এবার এখানে সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিকের যে ইয়েটা আছে, সিম্প্যাথেটিক্যালি যদি হয়, সিম্প্যাথেটিক এর দিন বলেছিলাম, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনে স্মুথ মাসেলের কি হয়, সিম্প্যাথেটিক স্মুথ মাসেলে রিল্যাক্সেশন, বাট স্ফিংটারিক কন্ট্রাকশন হয়। সিম্প্যাথেটিক যদি হয়, এবার ব্যাপারটা যদি তোরা রিয়েল লাইফ সিনারিওতে চিন্তা ভাবনা করিস, অ্যাড্রেনার্জিক স্টিমুলেশন কখন হয়, এর আগে পড়ে এসেছিস হায়ার সেকেন্ডারিতে, ফাইট, ফ্রাইট, ফ্লাইট, তাই তো অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেম। তো অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেম সিম্প্যাথেটিক্যালি কি কি হয়, পরীক্ষার আগে গলা শুকিয়ে যায়, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন। পরীক্ষার আগে অনেক কিছুই হতে পারে, হার্ট রেট বেড়ে যেতে পারে, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন। প্রচন্ড ভয়ে কারোর ইউরিনেশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন, বিকজ অফ স্ফিংটারিক কন্ট্রাকশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডেট্রুসাল মাসেল রিল্যাক্সেশন। প্যারাসিম্প্যাথেটিক্যালি উল্টো হবে, উল্টো হবে না, একদম কাউন্টার পার্ট নয়, বাট এটা কমপ্লিমেন্ট করে একটা অপরকে। তা আজকে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমে যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো, এবার এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমে হোয়াট আর দ্য স্টিমুলেটরি নিউরোট্রান্সমিটার। মেইন স্টিমুলেটরি নিউরোট্রান্সমিটার ইজ দ্য অ্যাসিটাইলকোলিন, স্টিমুলেটরি। এছাড়া আর কি কি আছে, সেরোটোনিন ভায়া 5-HT3 রিসেপ্টার, সেরোটোনিনের প্রচুর রিসেপ্টার্স আছে, টাইপ 1 টু টাইপ 7, তার মধ্যে 5-HT3, 5-HT মিনস 5-হাইড্রক্সিট্রিপ্টামিন, এটা সেরোটোনিনের কেমিক্যাল নাম, ঠিক আছে, 5-হাইড্রক্সিট্রিপ্টামিন, 5-HT3 রিসেপ্টার। ATP, it is also a excitatory neurotransmitter when it acts on the P2X receptor, type receptor একটা আছে, but when ATP and beta NAD, nicotinamide adenyl dinucleotide, when acts on the P2Y1 receptor, then it is inhibitory, ঠিক আছে, depending on the receptor, same neurotransmitter act as a excitatory neurotransmitter in the enteric nervous system, and depending on the receptor, কোন রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করছে তার উপর ডিপেন্ড করে এটা ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার কিনা, ঠিক আছে। P2Y1 রিসেপ্টরে যখন ATP কাজ করছে তখন ইট ইজ এ ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার। এছাড়া আর কি কি এক্সাইটরি, একটা আছে 5-HT3 বললাম, 5-HT3 5-HT যে কাজ করবে, আরেকটা আছে রিসেপ্টর রয়েছে, সেটা হচ্ছে সাবস্ট্যান্স পি, সাবস্ট্যান্স পি হোয়েন ইট অ্যাক্টস অন দ্য NK3 মিনস নিউরোকাইনিন টাইপ 3 রিসেপ্টর, তখন এগুলো এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার বা এক্সাইটেটরি অ্যাক্টিভিটি করবে ইন দ্য এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম। অ্যান্ড ইনহিবিটরিতে কে কে রয়েছে বললাম, P2Y1 রিসেপ্টর দিয়ে যখন ATP অর বিটা NAD কাজ করবে তখন স্টিমুলেট করবে, তখন ইট প্রডিউসিং দ্য inhibitory activity in the enteric nervous system. Apart from this, there is NO or nitrous oxide, VIP, vasoactive intestinal peptide, and sometimes adenylyl cyclase inducing peptides are the inhibitory neurotransmitter in the enteric nervous system. ঠিক আছে, এরপরে যেটা আসবে, what are the receptors? What are the receptors in the cholinergic system or parasympathetic system?
এবার প্রথমে আসি নিউরোট্রান্সমিটার। মেইন নিউরোট্রান্সমিটার কি? অ্যাসিটাইল কোলিন। এবার অ্যাসিটাইল কোলিন কি করে হয় সিক্রেশন, সিক্রেশন নয়, হাউ ইট ইজ মেড, এনি আইডিয়া আছে বায়োকেমিস্ট্রি টায়োকেমিস্ট্রি থেকে? অ্যাসিটাইল কোয়ে অ্যান্ড কোলিন, কোডিন লাগছে। এবার এটার নার্ভে যখন তৈরি হচ্ছে, কোথায় তৈরি হয়? হোয়ার ইট ইজ ফর্মড, নার্ভ এন্ডিংসে হয়, ঠিক আছে, নার্ভ এন্ডিংসে হয়। এবার এর জন্য একটা এনজাইম লাগে, দ্যাট ইজ কল্ড কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ। কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ ইজ সিনথেসাইজড, এটা তো একটা এনজাইম। এনজাইমকে কোথা থেকে প্রডিউস হতে হয়? এনজাইম ইজ প্রডিউস ইন দ্য পেরিক্যারিয়া এরিয়া, পেরিক্যারিয়া এরিয়া, ঠিক আছে, অফ দ্য নার্ভ, ঠিক আছে, সোমা তোমার আশেপাশে আছে। কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ দেন অ্যাক্সন দিয়ে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে নার্ভ এন্ডিংয়ে। সেখানে আরও দুটো জিনিস লাগছে, একটা হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে। অ্যাসিটাইল কোয়ে কোথা থেকে পাওয়া যায়? ফ্রম হোয়ার দ্য অ্যাসিটাইল কোয়ে রিট্রিভড? ফ্রম দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়া, নার্ভ এন্ডিংয়ে প্রচুর মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে, সেখান থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে পাওয়া যায়। তাহলে কি কি জিনিস পাওয়া গেল? একটা কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ দ্য এনজাইম, একটা পাওয়া গেল অ্যাসিটাইল কোয়ে ফ্রম দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া, অ্যান্ড দেন দ্য মেইন কোলিন। Choline is uptaken via the choline transporter that is present in the nerve ending. Choline transporter, at a specific transporter that carries the choline. এবার choline তাহলে বডিতে কোথা থেকে আসে? choline আমাদের, হ্যাঁ কিছু বলছিস কেউ? choline আমাদের কিন্তু ডায়েটারি সাপ্লাই থেকেই আসে। choline is not synthesized primarily in our body, এটা বাইরে থেকেই আসে। Then choline is uptaken via the choline transporter that present in the nerve ending, and then acetyl CoA choline and choline acetyl transferase, the enzyme carried out the reaction and producing the acetyl choline. এবার অ্যাসিটাইল কোলিন তো সিক্রেটেড হয়, এবার কোলিনটা মেনলি recycled হয়। How? After the secretion of the acetylcholine from the nerve ending, after a nerve impulse carried through the nerve ending, তখন কি হয়? acetylcholine secreted হলো, পোস্ট সাইন্যাপটিক যে রিসেপ্টরস গুলো সেখানে কাজ করলো, তারপরে they are destroyed or metabolized by the cholinesterase enzyme. cholinesterase enzyme breakdown করে choline acetyl CoA apart করে দেবে, then choline is uptaken via the nerve ending via the choline transporter. Generally আমাদের mammalian cells এর মধ্যে 3 types of choline transporter আছে। একটা হলো হাই অ্যাফিনিটি কোলিন ট্রান্সপোর্টার, একটা লো অ্যাফিনিটি, একটা ভেরি লো অ্যাফিনিটি। এগুলোকেও সলিউট ক্যারিয়ার বলে। ডিফারেন্ট এসএলসি যদি কোনো টার্মিনোলজি পাস বইতে, দ্যাট মিনস সলিউট ক্যারিয়ার। এই সলিউট ক্যারিয়ার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্যামিলির আছে। একটা যে হাই অ্যাফিনিটি যে কোলিন ট্রান্সপোর্টার, দ্যাট ফ্রম দ্য এসএলসি 5A7। এরপরে যেটা রয়েছে মানে 5A ফ্যামিলির বলে, যে লোয়ার অ্যাফিনিটি, সেটা হচ্ছে ফ্রম দ্য সলিউট ক্যারিয়ার 44A, এগুলো সব কোড নেম এক একটা। আর এটা হচ্ছে একদম লোয়ার অ্যাফিনিটি, ভেরি লো অ্যাফিনিটি কোলিন ট্রান্সপোর্টার যেটা রয়েছে, সেটা এসএলসি 22A2 এরকম। এবার অ্যাসিটাইল কোলিন তো সিক্রেশন হলো, অ্যাসিটাইল কোলিন প্রোডাকশন হলো। হোয়ার দ্য অ্যাসিটাইল কোলিন ইজ স্টোর্ড? অ্যাসিটাইল কোলিন ইজ স্টোর্ড ইন দ্য সাইন্যাপটিক ভেসিকলস, প্রিসাইন্যাপটিক ভেসিকলস এর মধ্যে। সেখানে কোলিন ছাড়া, অ্যাসিটাইল কোলিন ছাড়া আর কি কি থাকে? অনলি যে নার্ভ স্টিমুলেশনের পরে যে সাইন্যাপটিক ভেসিকলস থেকে শুধুমাত্র অ্যাসিটাইল কোলিনই রিলিজ হয় না, তার সাথে আরও অনেক কিছু থাকে। যেমন কি কি থাকতে পারে? ক্যালসিয়াম আয়ন থাকে, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন থাকে, অ্যান্ড এটিপিসও থাকে, ঠিক আছে। এটিপিস জেনারেলি অ্যাসিটাইল কোলিনের সাথে এটিপির রেশিওটা থাকে অ্যাপ্রক্স 11:1, এরকম রেশিওতে থাকে এক একটা সাইন্যাপটিক ভেসিকলে। এবার
এক একটা সাইন্যাপটিক ভেসিকেলে দেখা গেছে যে বিভিন্ন, এগুলো ফর ইনফরমেশন, যে 1000 থেকে 50,000 পর্যন্ত অ্যাসিটাইল কোলিন মলিকিউল থাকতে পারে, দ্যাট ক্যান বি প্রেজেন্ট ইন এ সিঙ্গেল সাইন্যাপটিক ভেসিকল। আর কতগুলো সাইন্যাপটিক ভেসিকলস একটা নার্ভ এন্ডিংয়ে থাকে? অ্যাপ্রক্স অ্যারাউন্ড 3 lakhs, ঠিক আছে, অ্যাপ্রক্স অ্যারাউন্ড। এরপরে হাউ দ্য সাইন্যাপটিক ভেসিকলস থেকে নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হয়, কি করে হয়? কোন আয়নের জন্য সাইন্যাপটিক ভেসিকলস থেকে? ক্যালসিয়াম, ক্যালসিয়াম আয়নের জন্য। তো নিউরোনাল যে একটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল থাকে, সেই ক্যালসিয়াম চ্যানেলগুলো দিয়ে ক্যালসিয়াম ইনক্লুশন হবে, প্রথমে ঢুকবে সেলের ভেতরে ঢুকবে, তারপরে সেখান থেকে অ্যাসিটাইল কোলিন রিলিজড হবে। এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য receptors that are stimulated via the cholinergic system, বা what are the main receptors in the cholinergic system। এবার cholinergic system এবার দু রকম ভাবে বলা যায়। cholinergic system এর টু টাইপসের রিসেপ্টরস আছে, একটাকে বলা হয় মাস্কারিনিক রিসেপ্টর আর এটা বলা হয় নিকোটিনিক রিসেপ্টর। এবার নিকোটিনিক রিসেপ্টরস এর মধ্যে দুটো ভাগ আছে। নিকোটিনিক রিসেপ্টরসটা মেইনলি পড়বে আমাদের গ্যাংলিয়ানসের মধ্যে চলে যায়, গ্যাংলিয়নিক ইয়ার মধ্যে, তাই এটা লাস্টে অল্প একটু বলে দেবো। বাট আজকে মেইন যেটা থাকবে মাস্কারিনিক রিসেপ্টরের উপরে মেইন ফোকাস থাকবে। তো হোয়াই দিস রিসেপ্টর আর কল্ড মাস্কারিনিক রিসেপ্টর? Basically, there are 5 types of muscarinic receptor, that is called the M1, M2, M3, M4 and M5. These are all stimulated via a alkaloid that name muscarine. Muscarine এখানে কোথা থেকে পাওয়া যায়? Muscarine একটা plant source, not plant, that is a mushroom, অ্যামানিটা মাস্কারিয়া, সেখান থেকেই মাস্কারিন অ্যালকালয়েডটা এসছে। অ্যান্ড এই মাস্কারিন অ্যালকালয়েডটা দেখা গেছে যে এই অল 5 টাইপস অফ রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করে, তো সেখান থেকেই নামটা এসছে মাস্কারিন, ঠিক আছে। নিকোটিনো ফ্রম সেম, নিকোটিন থেকে এসছে। নিকোটিন ইজ অ্যান অ্যালকালয়েড অ্যান্ড ইট স্টিমুলেটস দ্য নিকোটিনিক রিসেপ্টর, সো ইট ইজ নেমড নিকোটিন, ঠিক আছে, নিকোটিনিক রিসেপ্টর। এবার এই মাস্কারিনিক রিসেপ্টরের লোকেশন অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ফাংশন, এটা যদি ভালো মতো একটু জানা যায় তাহলে কোলিনার্জিক সিস্টেমের যে এফেক্ট অ্যান্ড কোলিনার্জিক সিস্টেমকে ব্লক করার জন্য যে সমস্ত ড্রাগ ইউজ করা হয় বা অ্যান্টি কোলিনার্জিক ড্রাগ ইউজ করা হয়, তাদের এফেক্ট, তাদের থেরাপিউটিক ইউজটা বুঝতে অনেকটাই সুবিধা হবে, ঠিক আছে। তো প্রথমে আসে হচ্ছে M1 রিসেপ্টর। প্রথমে বলে রাখি এই মাস্কারিন বা মাস্কারিনিক রিসেপ্টরস আর অল জি প্রোটিন কাপলড রিসেপ্টর, দে আর অল জি প্রোটিন কাপলড রিসেপ্টর। অ্যাড্রেনার্জিক যে রিসেপ্টরগুলো ছিল আলফা 1, আলফা 2, বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3, দিজ আর অল জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর। বাট নিকোটিনিক রিসেপ্টর NM মানে মাসেলস সে প্রেজেন্ট থাকে আর NN মানে নিউরনসে প্রেজেন্ট থাকে, দিজ আর ion channel receptor. These are ion channel receptor. They specifically after stimulation, they specifically increases the permeability of certain ions. The NM receptor particularly increases the permeability of the sodium and the potassium ion, and একটা specific type of neuronal nicotinic receptor আছে that only present in the CNS, that is alpha botox sensitive, that specifically increases the permeability of the calcium. N type that is present only in the CNS and that is alpha botox বলে একটা জিনিস আছে, এটা টক্সিন, alpha botox sensitive, that specifically increases the permeability of the calcium ion, ঠিক আছে। এটা লাস্টে একটু বলে দেবো, হয়ে সুবিধা হবে। টাইপ হচ্ছে M1 রিসেপ্টর,
মাস্কারিনিক টাইপ 1 রিসেপ্টর। এর কোথায় প্রেজেন্ট থাকে? প্রেজেন্ট থাকে জেনারেলি একটা সিএনএস এ প্রেজেন্ট থাকে কিছুটা, cerebral cortex, hippocampus, striatum and the thalamus. That is present in the CNS এর মধ্যে যদি দেখা যায় cerebral cortex, hippocampus, striatum and the thalamus. And আর কোথায় থাকে? Autonomic ganglia, gastric and the salivary glands and enteric nerves. Gastric and the salivary gland, autonomic ganglia and the enteric nerves. ঠিক আছে, এবার এইখান থেকে যদি ডেরাইভ করা যায় হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট, এর কোথা দিয়ে কি দিয়ে সেকেন্ড মেসেঞ্জার প্রথমে বলে দিই। এই M1, M3 আর M5 এর সেকেন্ড মেসেঞ্জারটা এক। দিস আর অল জি প্রোটিন ক্যাপল রিসেপ্টর and they are GQ. GQ means phospholipase C, IP3, DAG, এই প্রোটিন কাইনেজ এই পাথওয়েতে কাজ করে। M1, M3 and N5, ঠিক আছে, বইয়ে পেয়ে যাবি, এগুলো এই পাথওয়েতে কাজ করে। আর M2 and M4 inhibition of the adenylyl cyclase, decrease in the concentration of the cyclic AMP, then decrease the protein kinase A, increasing the potassium channel activity, এটাকে আর decreasing the activity of the L-type voltage gated calcium channel. তো এটা জেনারেলি কাজ করে M2 and M4, ঠিক আছে, এই পাথওয়েতে কাজ করবে। আর M1, M3 and M5 এই পাথওয়েতে কাজ করে, ঠিক আছে। এবার M1 এর লোকেশন বললাম কোথায়? সেরিব্রাল কর্টেক্স, সিএনএস যদি দেখা যায় তাহলে সেরিব্রাল কর্টেক্স, হিপ্পোক্যাম্পাস, স্ট্রাটাম অ্যান্ড দ্য থ্যালামাস। অ্যান্ড আর কার কোথায় থাকে? এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমে কিছুটা থাকে, অটোনমিক গ্যাংলিয়াতে থাকে, আর থাকে কোথায়? আর থাকে গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড দ্য স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস, এগুলো M1 রিসেপ্টর। এবার হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট? সিএনএস এফেক্ট যেটা হয়, ইনক্রিজ ইন দ্য কগনিটিভ ফাংশন, মানে এটা ঠিকঠাক থাকলে লার্নিং অ্যান্ড মেমোরিটা ঠিকঠাক হবে। কগনিটিভ ফাংশন, ইনক্রিজ ইন দ্য কগনিটিভ ফাংশন। M1 রিসেপ্টরের অ্যাক্টিভিটি যদি বেশি বেড়ে যায়, দ্যাট উইল ইনক্রিজ দ্য সেইজার অ্যাক্টিভিটি। সেইজার, ঠিক আছে, সেইজার অ্যাক্টিভিটি বাড়বে, লার্নিং অ্যান্ড মেমোরি বাড়বে যদি এটা ঠিকঠাক থাকে, তার মানে কগনিটিভ ফাংশনের উপর এর এফেক্ট আছে। ইনহিবিশন অফ দি ডোপামিন রিলিজ, ইনহিবিশন অফ দি ডোপামিন রিলিজ অ্যান্ড লোকোমোশন, মানে কাইনেটিক অ্যাক্টিভিটি কমে যাবে, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে? আর এটাকে অটোনমিক গ্যাংলিয়াতে থাকে। অটোনমিক গ্যাংলিয়াতে থাকলে কি হবে? ইনক্রিজ ইন দ্য গ্যাংলিয়নিক ট্রান্সমিশন। গ্যাংলিয়নিক ট্রান্সমিশন মানে নার্ভ ট্রান্সমিশনটা বাড়িয়ে দেবে। আর এটা কোথায় থাকে? গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডসে থাকে। Gastric and salivary gland, under the influence of the parasympathetic stimulation, it will increase the secretion of the gastric gland and salivary gland.
আমাদের যদি অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেমের অ্যাক্টিভিটির জন্য গলা শুকিয়ে যায়, প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটির জন্য স্যালাইভারি সিক্রেশন বাড়বে। ঠিক আছে, এবার এটা থেকে এর থেরাপিউটিক্যালি যে M1 রিসেপ্টর বা এর অ্যান্টাগনিস্ট বা অ্যাগনিস্ট যে বিভিন্ন ডিজিজে কাজে লাগানো হয়। কোথায় কোথায় জেনারেলি কাজ করে লাগে এখানে? লার্নিং অ্যান্ড মেমোরি ডিমেনশিয়া একটা বড় ফিচার হচ্ছে অ্যালঝাইমার্স ডিজিজে। সেই জন্য অ্যালঝাইমার্স ডিজিজে যখন পড়বি ডিমেনশিয়াতে, অ্যালঝাইমার্স ডিজিজে এই ড্রাগ ইউজ করা হয়, যেগুলো কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগ, প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগ। অ্যালঝাইমার ডিজিজ। আর কোথায় ইউজ হয়? সিজোফ্রেনিয়াতে কিছুটা ইউজ হয়। ঠিক আছে, মানে এদের অ্যাকশনগুলো মডিউলেট করা হয় সিজোফ্রেনিয়াতে। আর কোথায়? অ্যালঝাইমার ডিজিজ, সিজোফ্রেনিয়া অ্যান্ড কগনিটিভ ফাংশন ইমপ্রুভের জন্য ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, অ্যালঝাইমার ডিজিজ, সিজোফ্রেনিয়া অ্যান্ড কগনিটিভ ফাংশন, এখানে থেরাপিউটিক ইমপ্লিকেশন রয়েছে যদি কোনো ড্রাগ M1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট হতে পারে বা অ্যান্টাগনিস্ট হতে পারে। নেক্সট, M2 রিসেপ্টর, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মেনলি থাকে হচ্ছে হাইন্ড ব্রেন, যদি সিএনএস এ দেখা যায়, ইট ইজ প্রেজেন্ট মেনলি ইন দ্য হাইন্ড ব্রেন। অ্যান্ড কোথায় কোথায় থাকে? ওই সেম যেটা M1 ছিল, সেরিব্রাল কর্টেক্স, হিপ্পোক্যাম্পাস, স্ট্রাটাম, থ্যালামাস। ঠিক আছে, এরপর যেটা থাকবে সেটা কোথায় থাকে? হার্ট। প্যারাসিম্প্যাথেটিক যে অ্যাকশনগুলো সিভিএস এ দেখা যায়, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে দেখা যায়, সেগুলো মেনলি M2 রিসেপ্টর দিয়ে ক্যারিড আউট হয়। ঠিক আছে, আর কোথায় থাকে? অটোনমিক নার্ভস। আর কোথায় থাকে? স্মুথ মাসেলস। কিভাবে কাজ করছে? ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেস, সাইক্লিক এএমপি পিকে, এবার হার্টে কি কি রয়েছে? হার্টের প্রিডোমিনেন্ট রিসেপ্টর এটা, এসএ নোড, AV node, atria and ventricle. SA node it will decrease the heart rate, decrease in the heart rate. কিভাবে করে? কিভাবে করতে পারে? ওর অ্যাক্টিভিটি দেখে কি কি মনে হয় যে এটা তো M2 রিসেপ্টর কিভাবে কাজ করে? সেকেন্ড মেসেঞ্জার কি? ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেস, ডিক্রিজ ইন দ্য সাইক্লিক এএমপি, then it will decrease the protein kinase A activity, decrease the activity of the L-type voltage gated calcium channel, and increasing the activity of the potassium channel. এটাকে বলা হয় GIRK, means G protein coupled inwardly rectifying potassium channel। এটার অ্যাক্টিভিটিকে ইনডিউস করে G protein coupled ইনওয়ার্ডলি রেকটিফাইং পটাশিয়াম চ্যানেল। এবার তোদের মনে হতে পারে ইনওয়ার্ডলি রেকটিফাইং পটাশিয়াম চ্যানেল জি প্রোটিনে কি করে আসছে? জি প্রোটিনে কি কি কম্পোনেন্ট থাকে? আলফা, বিটা অ্যান্ড গামা। আলফার কি অ্যাক্টিভিটি আছে? জিটিপি বাইন্ডিং। তাহলে আলফার নিজস্ব অ্যাক্টিভিটি কি? What is the activity of the alpha? জিটিপি বাইন্ডেড থাকে, জিটিপিতে থাকে। তাহলে আলফাতে যদি জিটিপি বাইন্ডিং অ্যাক্টিভিটি থাকে, আলফা নর্মাল অবস্থায় কি কি বাউন্ড থাকে যদি স্টিমুলেটেড না অবস্থায় থাকে? জি ডিপি। তার মানে ইট গট রিপ্লেসড বাই দ্য জিটিপি। তাহলে জিটিপি থেকে জিডিপি কি করে হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, জোরে বল। সেটাও বুঝতে পারলাম, ডিফসফোরাইলেশন হলো। হাউ?
alpha has the GTPase activity, alpha has the GTPase activity, এবং আলফা ততক্ষণই কাজ করবে যতক্ষণ ওই জিটিপি থেকে জিটিপিতে কনভার্ট হচ্ছে, তার মধ্যেই কাজ করবে, তারপরে আর কাজ করবে না। ঠিক আছে, তাহলে বিটা গামা, হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ বিটা গামা? বিটা গামাই এই কাজগুলো করে। জি প্রোটিন কাপেলড ইনওয়ার্ডলি রেকটিফাইং পটাশিয়াম চ্যানেলের অ্যাক্টিভিটি বাড়ানো অ্যান্ড এল টাইপ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল অ্যাক্টিভিটি কমানো, ডিপেন্ডিং অন দ্য লোকেশন বা ডিপেন্ডিং অন দি প্রেজেন্স, হোয়ার ইট প্রেজেন্ট, বা হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্টার সেল, সেটার উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, তাহলে সেকেন্ড মেসেঞ্জারের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, তাহলে হাউ ইট উইল রিডিউস দ্য এসএ নোড অটোমেটিসিটি? এসএ নোড অটোমেটিসিটির জন্য একটা চ্যানেল রেসপন্সিবল থাকে। কি চ্যানেল? হাউ দ্য অটোমেটিসিটি ইজ জেনারেটেড, কোন চ্যানেল দিয়ে জেনারেট হয় তাহলেই বল। হাউ দ্য অটোমেটিসিটি জেনারেটেড সেটা এখনো ইলিউসিভ, এখনো পর্যন্ত ডিটারমাইন করা যায়নি। হাউ দ্য অটোমেটিসিটি ইজ জেনারেটেড সেটাই তো ফান্ডা লাইফের, জেনারেশন বন্ধ হয়ে গেলেই ফুটে যাবো। আনস্টেবল আরএমপি, আরেকটু ভেতরে যেতে হবে। আনস্টেবল আরএমপি না, আনস্টেবল আরএমপি হলে তো ইচ্ছা মতো টারাক টারাক বাড়তো কমতো যা খুশি হতো, স্টেবল থাকতো না তো। ঠিক, হ্যাঁ হ্যাঁ, রেস্ট্রিক্ট মেমব্রেন পোটেনশিয়াল সেটা একটা থিওরি হতে পারে, আমি এটা জানি না। এটা কি বলে? ফানি কারেন্ট, তাই তো? ফানি কারেন্ট, ফানি কারেন্ট। আর এইচসিএন মানে কি? হাই এইচসিএন, ঠিক কাজ বল, মানে কি বলতে হবে না। এইচসিএন কোন আয়নের পারমিয়েবিলিটি বাড়ায়? সোডিয়াম বা ক্যাটায়ন, মেনলি সোডিয়াম পটাশিয়াম হতে পারে, এনিথিং হতে পারে। সোডিয়ামের আয়ন ধরে নিলাম, তাহলে এইচসিএনটা কি করে? এটা কি, এটার মানে হচ্ছে হাইপার পোলারাইজেশন, নামের মধ্যে ইয়ে আছে, কাজ আছে। হাইপার পোলারাইজেশন অ্যাক্টিভেটেড সাইক্লিক নিউক্লিওটাইড গেটেড চ্যানেল, ক্যাটায়ন চ্যানেল। ঠিক আছে, হাইপার পোলারাইজেশন অ্যাক্টিভেটেড, তার মানে এটা কখন অ্যাক্টিভেট হবে? when the cell is in the hyperpolarized state, মানে যখনই একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের পরে ডিপোলারাইজেশন, তারপরে নেগেটিভ, আস্তে আস্তে রিপোলারাইজেশন, হাইপারপোলারাইজেশন হয়ে গেল, অটোমেটিক্যালি ইট গট অ্যাক্টিভেটেড, ওপেনিং হয়ে গেল, তারপরে ক্যাটায়ন্স ঢুকতে আরম্ভ করলো। তারপরে কি হবে? একটা সার্টেন লেভেলে গেলে থ্রেশহোল্ড পোটেনশিয়াল অ্যাটেন্ড করবে, থ্রেশহোল্ড পোটেনশিয়াল। সেই পার্টিকুলার পোটেনশিয়ালটা অ্যাটেন্ড করার পরেই দেয়ার ইজ এ কোন চ্যানেল ওপেন হবে? ফাস্ট অ্যাক্টিং সোডিয়াম চ্যানেল। যেই ফাস্ট অ্যাক্টিং সোডিয়াম চ্যানেল ওপেন হবে, দেয়ার ইজ এ হিউজ ইনফ্লাক্স ইন দ্য সোডিয়াম আয়ন। তারপরে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, সেইটা হচ্ছে ফেজ জিরো, যে র্যাপিড আপশুট হয়, একটা র্যাপিড আপশুট। তারপরেই চক কমে যাবে, ওগুলো চ্যানেলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। যেই বন্ধ হয়ে যাবে, এটা ডিপ, এটা ডিপ হবে। তারপরে ক্যালসিয়াম টেক ওভার করবে, প্ল্যাটিউ। তারপরে কি হবে? দেন ওপেনিং হবে কোন চ্যানেলে? ক্যালসিয়াম হলো, সোডিয়াম হলো, এবার পটাশিয়াম। পটাশিয়ামের ইন্ট্রাসেলুলার কনসেন্ট্রেশন বেশি, এক্সট্রাসেলুলার কনসেন্ট্রেশন কম। তার মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট ইট উইল ফ্লো ফ্রম দ্য ইনসাইড অফ দ্য সেল টু দ্য আউটসাইড অফ দ্য সেল। তাহলে সেটা কি করবে? আলটিমেটলি ইট উইল লিড টু প্রথমে রিপোলারাইজেশন, দেন হাইপারপোলারাইজেশন, তাই তো? তারপর একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে এই এখানে কি করছে, এটা কি করছে যে M2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড অ্যাক্টিভিটি যেটা হচ্ছে ACH M2 রিসেপ্টর, সেটা কি করছে? আলটিমেটলি সাইক্লিক AMP PK করে ওপেনিং অফ দি পটাশিয়াম চ্যানেল করছে। এটাকে বলে জি প্রোটিন কাপেলড ইনওয়ার্ড রেকটিফাইং পটাশিয়াম চ্যানেল, GIRK, জার্ক। ঠিক আছে, তাহলে ইনওয়ার্ড রেকটিফাইং পটাশিয়াম চ্যানেল এবার করলো। তাহলে এই যে সেলটা হাইপার পোলারাইজ স্টেটে বেশি চলে গেল, তাহলে এখান থেকে থ্রেশহোল্ড পোটেনশিয়াল অ্যাটেন্ড করতে টাইম বেশি লাগবে। তাহলে স্লোপটা, যে ফেজ 4 এর যে ডিপোলারাইজেশন যে স্লোপটা, সেটা হ্যাম্পার্ড হবে। সেই জন্যই এখানে টাইম বেশি লাগলেই তখনই কি হবে? হার্ট রেট কমবে। বোঝা গেল হার্ট রেট কিভাবে কমবে? হার্ট রেট কমলো,
এভি নোডে কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকশন অন দ্য এভি নোড? এভি নোডে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড বাড়বে, বিকজ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন বাড়বে, বিকজ এটা এল টাইপ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেলের অ্যাক্টিভিটিটা কমিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, সেটা হলো এল টাইপ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল অ্যাক্টিভিটি। রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা বাড়বে, রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড বাড়লেই এভি কন্ডাকশন ভেলোসিটিটা অনেকটাই কমে যাবে। নাম্বার অফ ইম্পালস পার মিনিট কন্ডাকশন থ্রু দ্য এভি নোড ইট উইল ডিক্রিজ, বিকজ অফ টোটাল যে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড বেড়ে গেলে কি হবে, যে এটা সেই সময় আরেকটা যদি স্টিমুলাস আছে দ্যাট সেটা পাস ডাউন হবে না টু দ্য হিস পারকিনজি সিস্টেম অ্যান্ড দ্য ভেন্ট্রিকল, হবে না। তাহলে সেখানে হার্ট রেট কমবে, এসএ নোড অটোমেটিসিটি কমছে, এভি কন্ডাকশন ভেলোসিটি কমছে। এরপরে অ্যাট্রিয়া। অ্যাট্রিয়াতে কি হয়, এবার বলবে এক একটা জায়গায় এক এক রকম অ্যাক্টিভিটি, যেরকম যা সেকেন্ড মেসেঞ্জার অ্যাক্টিভিটি রয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে হবে। ঠিক আছে, অ্যাট্রিয়াতে কি হয়, ডিক্রিজ ইন দ্য কন্ট্রাকশন, মানে নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট হবে। কেন হবে ডিক্রিজ ইন দ্য কন্ট্রাকশন? আরেকটা কি হয়, ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন। এখানে আবার অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন কমে, বিকজ অফ opening of the potassium channel leads to rapid repolarization, so there is a decrease in the action potential duration। ঠিক আছে, আর সেই জন্য রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডও কিছুটা কমে। এবার নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্টের জন্য এর একটা হেটেরো রিসেপ্টর বলে, হেটেরো রিসেপ্টর মেডিয়েটেড অ্যাক্টিভিটি আছে। ঠিক আছে, হেটেরো রিসেপ্টর মেডিয়েটেড অ্যাক্টিভিটি মিনস M2 অ্যান্ড M4 এরা জেনারেলি প্রি সাইন্যাপটিক্যালিও প্রেজেন্ট থাকে। ঠিক আছে, M2 আর M4, এই M2 অ্যান্ড M4 কার্ডিয়াক সিনারিওতে এরা ডিক্রিজ ইন দ্য নরএপিনেফ্রিন রিলিজ সেটাও করে প্রি সাইন্যাপটিক্যালি। ঠিক আছে, ডিক্রিজ ইন দ্য নরএপিনেফ্রিন রিলিজ প্রি সাইন্যাপটিক্যাল রিলিজ অফ দি নরএপিনেফ্রিন, এটা হেটেরো রিসেপ্টর। হোয়াই হেটেরো রিসেপ্টর? যে ইট ইজ এ acetylcholine act via the M2 and M4 receptor to reduce the secretion of the norepinephrine, সেই জন্য দ্যাট ইজ, সো ইট ইজ এ হেটেরো রিসেপ্টর। ঠিক আছে, এই জায়গায় কাজ করছে। ক্লিয়ার হলো না? ক্লিয়ার হলো না? ঠিক আছে, হেটেরো রিসেপ্টর পরে আসছে। ঠিক আছে, হেটেরো রিসেপ্টর জেনে রাখ, টার্মিনোলজিটা জেনে রাখ। অটো রিসেপ্টর যখন ইট উইল রিডিউস দ্য সিক্রেশন অফ দি, যেমন আলফা টু ছিল একটা অটো রিসেপ্টরের মতো। আলফা টু, এর একদিন বলেছিলাম ক্লোনিডিনের অ্যাক্টিভিটি। ক্লোনিডিন ইজ অ্যান আলফা টু অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিস্টিক ড্রাগ, বাট it reduces the sympathetic outflow via the decrease in the release of the norepinephrine, ATP and NPY from the presynaptic nerve ending। যদি বই খুলে থাকিস তাহলে এটা লেখা ছিল, লেখা আছে, এর আগের দিনও বলেছিলাম। Clonidine is a drug that is an alpha 2 agonistic drug, but it has sympatholytic activity because primarily it reduces the sympathetic outflow from the medulla। আরেকটা মেকানিজম হচ্ছে it reduces the norepinephrine, ATP and NPY release from the presynaptic nerve ending। তাহলে alpha 2 receptor that is stimulated via norepinephrine that reduces the release of the norepinephrine, ATP and NPY, that is an excitatory neurotransmitter। তাহলে এইটা হচ্ছে অটো রিসেপ্টরের কাজ, মানে নিজেই নিজের রিলিজটাকে কন্ট্রোল করছে, এটাই হলো ব্যাপার অটো রিসেপ্টর। বোঝা গেল ব্যাপারটা? প্রি সাইন্যাপটিক নার্ভ এন্ডিং থেকে রিলিজ হচ্ছে নরএপিনেফ্রিন বা এখানে অ্যাসিটাইলকোলিন, সেখানে প্রি সাইন্যাপটিক্যালিও কিছু রিসেপ্টর থাকে, সেই রিসেপ্টরগুলোর ওপরে যখন কাজ করে ট্রান্সমিটার রিলিজের ওপর কন্ট্রোল করে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অটো রিসেপ্টর। এবার নরএপিনেফ্রিন যদি নিজেই নরএপিনেফ্রিনের রিলিজ কমায় বা এসিএইচ অ্যাসিটাইলকোলিন যদি অ্যাসিটাইলকোলিনের রিলিজ কমায়, দ্যাট উইল বি কল্ড অটো রিসেপ্টর। বাট হোয়েন ইট রিডিউসেস দ্য রিলিজ অফ দি আদার নিউরোট্রান্সমিটার, যেমন এখানে এসিটাইলকোলিন রিডিউসেস দ্য neurotransmitter release from the presynaptic nerve ending, সেটা norepinephrine, then it will be called heteroreceptor। বোঝা গেল?
অ্যাট্রিয়াতে কি হলো? অ্যাট্রিয়াতে হলো নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট, নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট, ডিক্রিজ ইন দ্য কন্ট্রাকশন মিনস, আর একটা হলো ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন। কেন হলো? ইট ইজ মেডিয়েটেড বাই দ্য হাইপারপোলার, যে জিআইআরকে ছিল পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনিং এর জন্য র্যাপিড রিপোলারাইজেশন হয়ে যায়, সেজন্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন কমে যায়, দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড। কিন্তু নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্টটা কি খুব একটা বোঝা যায় না? বোঝা যায় না। কিন্তু কখন বোঝা যাবে? যখন সিম্প্যাথেটিক্যালি হার্টের টোন অনেকটা বেশি থাকবে, মানে যখন সিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি হবে, তখন যদি অ্যাসিটাইল কোলিন অ্যাডমিনিস্টার করা যায়, তখন দেখা যাবে যে ACH mediated by M2 receptor agonist mediated, there is a decrease in the ionotropic action of the heart, মানে আদারওয়াইজ নর্মাল কন্ডিশনে খুব একটা ভালো বোঝা যায় না। এবার আরেকটা ভাবেও এটা কাজ করে, এই যে বললাম হেটেরো রিসেপ্টর, it will reduces the release of the neurotransmitter from the adrenergic nerve ending, that is norepinephrine। তাহলে নরএপিনেফ্রিনের কাজ কি ছিল? পজিটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট, পজিটিভ ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট। তাহলে এখানে এটাও কিছুটা পার্শিয়ালি এটা এভাবেও কাজ করছে নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট ইন দ্য অ্যাট্রিয়ার জন্য। অ্যান্ড ভেন্ট্রিক্যাল অ্যান্ড পার্কিনজি ফাইবারে M2 রিসেপ্টরের কনসেন্ট্রেশন অনেকটাই কম থাকে, সেজন্য সেখানে এর এফেক্ট মিনিমাল, there is a slight decrease in the contraction or negative ionotropic effect in the ventricle, এই এফেক্টটা দেখা যায়। সেটাও যদি কখন দেখা যায়? when there is a sympathetic overactivity বা when there is a adrenergic overactivity থাকে, তখন এটা অ্যাসিটাইল কোলিন মেডিয়েটেড নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্টটা ভালো বোঝা যায়। ঠিক আছে, হিসপার্কিনজি সিস্টেমে কি হয়? হিসপার্কিনজি সিস্টেমে যেটা হয় যে অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাক্টিভিটির জন্য হিসপার্কিনজি সিস্টেমে কি হয়? there is a increase, বলতে পারিস ইন্ডাকশন অফ দি অটোমেটিসিটি। হিসপার্কিনজি সিস্টেমকে স্পন্টেনিয়াস রিদম জেনারেশনে অনেকটা হেল্প করে অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেম। সো দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপমেন্ট অফ ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রাসিস্টোল when there is a adrenergic overactivity। এরা দিন বলেছিলাম তো, অ্যাড্রেনার্জিক ওভার অ্যাক্টিভিটিতে ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রাসিস্টোলের চান্স থাকে বিকজ অফ হিসপার্কিনজি সিস্টেম দ্যাট ইজ capable of generating spontaneous rhythm under certain condition when the resting membrane potential of the His-Purkinje system is elevated। কিন্তু এখানে সেটা নেগেটিভলি কাজ করে। His-Purkinje system যে রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়ালটা সেটা অনেকটা কমিয়ে দেয় via the potassium channel opening। So there is a decrease in the chances of generation অফ ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া বা ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রাসিস্টোল, এগুলোর চান্সটা অনেকটা কমে যায়। এবার এখান থেকে তোরা বুঝতে পারবি যে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ফ্লাটারে কি হয়। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ফ্লাটারে কি হয়? অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার তো প্রচুর হাই রেট, বা ফিব্রিলেশনে কি হয়? ফিব্রিলেশন ফ্লাটারে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন হতে থাকে, হ্যাঁ হতে পারে, কিন্তু সেখান থেকে অনেকগুলো কন্ট্রাকশন, যে দেখা গেল 200 অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটারে মনে হয় 200 to 400 এরকম রেট থাকে, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে অ্যাপ্রক্স 600, ম্যাক্স 600 যেতে পারে। তো সেখান থেকে অনেকগুলো নার্ভ ইম্পালস ভেন্ট্রিকলকে স্টিমুলেট করে, তার মানে সেখানে ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়ারও চান্স থাকে। তা সেইখানে কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগ দিলে কি হবে বলতে পারবি? ধরে নে এভি নোডে এফেক্ট, যদি কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগ দেওয়া হয়, এমন একটা ড্রাগ যেটা M2 রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করবে, তাহলে কি হবে বল? একটু আগেই তো বললাম, লেখাও তো আছে। এভি নোডে কি হবে কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগ দিলে? ওইভাবে ভাবতেই হবে না, রিসেপ্টর দিয়ে ভাব, যেটা সহজ ভাবনা সেইভাবে ভাব, ওখান থেকেই ওই ভাবনাগুলো এসছে, এগুলো ডেরিভেটিভ। এভি নোডে কি হবে? রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড বাড়বে, তাহলে নাম্বার অফ ইম্পালস কন্ডাকশন পার মিনিট কমবে, তাহলে সেখানে ভেন্ট্রিকুলার রেট কমানোর জন্য অনেক জায়গাতেই দেখবি ড্রাগ ইউজ হয়, সেগুলো কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগ।
এরপরে যখন দেখবি অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার বা ফিব্রিলেশনের ডিজক্সিন ইউজ হচ্ছে, হোয়াই ইউজ হচ্ছে সেটা বুঝতে পারবি, বিকজ ডিজক্সিন হ্যাজ অ্যান প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাকশন। প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাকশন থাকলে সেখানে কি হবে, এভি নোডের যে কন্ডাকশন ভেলোসিটি সেটা অনেকটা কমিয়ে দেবে। তাহলে অ্যাট্রিয়া থেকে নাম্বার অফ ইম্পালস কন্ডাকশন থ্রু দ্য এভি নোড টু দ্য ভেন্ট্রিকলস অনেকটা রিডিউসেস হবে। তাহলে ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন, ইনএফেক্টিভ ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন অনেকটা কমবে বা ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া অনেকটা কমবে। আরেকটা কি হবে, হিস পার্কিনজি সিস্টেমকে স্টেবিলাইজ করবে। এই যে অটোমেটিসিটি কেপেবল অফ জেনারেটিং স্পন্টেনিয়াস রিদম, সেটা যদি রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়ালের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়, রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়ালটাকে এটা অনেকটাই কমিয়ে দেয়। সো ডিক্রিজিং দ্য চান্সেস অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দি ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন আন্ডার দ্য প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক এফেক্ট। ঠিক আছে, M2তেই এখন আটকে আছি, অনেকগুলো যেতে হবে, M3, 4, 5 পর্যন্ত যেতে হবে। আচ্ছা, অ্যাট্রিয়া ভেন্ট্রিকাল কালকে করলে আর সিলেবাস শেষ হবে না। আচ্ছা, এরপরে কি আছে, ডিক্রিজ ইন দা, এই আস্তে, তো 9:30 থেকে শুরু হয়েছে। কি ক্লিনিক্স আছে? ঠিক আছে, ক্লিনিক্সে বলবি যে ক্লাস ডিলেট শুরু হয়েছে। হ্যাঁ, 11টার আগে ছেড়ে দেবো, 11টার পরে ঢুকতে দেয় না। কোন স্যার? আমি কথা বলে নেবো, রেসপন্সিবিলিটি আমার। একদিনে না বুঝলে এটা যদি M3, 4, 5 পর্যন্ত না যায় তাহলে হয়ে গেল, গল্প হয়ে গেল, তাহলে অর্ধেক করেই থেকে যাবে, দুটো আর জোড়া লাগবে না। ঠিক আছে, decrease in the transmission through the autonomic ganglia and peripheral nerve, M2 receptor mediated. আরেকটা হয় increase in the smooth muscle contraction, increase in the smooth muscle contraction, যেখানে যেখানে প্রেজেন্ট থাকবে সেখানে সেখানে স্মুথ মাসেলে কন্ট্রাকশন হবে। ঠিক আছে, আরেকটা কি হয়, ইনক্রিজ ইন দ্য ট্রেমর, অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড হাইপোথার্মিয়া। M2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড যেতে হয়, ট্রেমর বাড়তে পারে, হাইপোথার্মিয়া হতে পারে, অ্যানালজেসিয়া মানে অ্যানালজেসিক অ্যাক্টিভিটি M2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড হতে পারে। ঠিক আছে, দিস আর দ্য অ্যাকশন। কোথায় কোথায় ইউজ হয় থেরাপিউটিক্যালি? দিস আর ইউজড ইন দ্য অ্যালজাইমার ডিজিজ, নিউরোপ্যাথিক কিছু সার্টেন কন্ডিশনস রয়েছে সেগুলোতে ইউজ হয়। ঠিক আছে, এরপর যেটা আছে M3 রিসেপ্টর। M3 receptor that is present certain areas in the CNS, that is in the যে এর আগে যেগুলো ছিল সেরিব্রাল কর্টেক্স, হিপ্পোক্যাম্পাস অ্যান্ড আদার এরিয়া যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট স্মুথ মাসেল, different gland and to some extent in the heart.
এবার কি করবে, স্মুথ মাসেলে যেটা করে সেটা ইনক্রিজ ইন দ্য কন্ট্রাকশন, গ্ল্যান্ডে ইনক্রিজ ইন দ্য সিক্রেশন। ঠিক আছে, স্মুথ মাসেলে ইট উইল ইনক্রিজ দ্য কন্ট্রাকশন and glanded M2 N3 glanded it will increase in the secretion. ঠিক আছে, আর কি করে, ইনহিবিশন অফ দি ডোপামিন রিলিজ। আর কি করে, increase in the nitric oxide synthesis। ঠিক আছে, increase in the food intake, increase in the weight gain and stimulate the fat deposit that are all carried out by the M3 receptor. Main যেটা মনে রাখতে হবে, it will increase the secretion, gland secretion and smooth muscle contraction. Therapeutical implication কোথায় কোথায় রয়েছে, asthma, COPD, irritable bowel syndrome and urinary incontinence। এরপরে খুবই কাজে লাগবে, এরপরেই কাজে লাগবে, অ্যাজমা, সিওপিডি দুটোই ট্রাকিওব্রঙ্কিয়াল ডিজিজ, ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স অ্যান্ড ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম। M3 রিসেপ্টরের ডিফারেন্ট যারা যে সমস্ত ড্রাগ কাজ করে সেগুলো এই জায়গায় ইউজ করা যেতে পারে। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে M4 আর M5। M4 আর M5 মেইনলি থাকে CNS এ। M4 mainly CNS এ থাকছে, forebrain এ, mainly in the cerebral cortex, hippocampus and striatum, mainly CNS এর ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে। ঠিক আছে, forebrain, cerebral cortex, hippocampus and striatum এ থাকে। কাজ কি করে, সেকেন্ড মেসেঞ্জার অ্যাক্টিভিটিস বলে দিয়েছি, M2 and M4। M2 আর M4 বললাম, যেটা বললাম অটো রিসেপ্টর যেহেতু কাজ করে, সে ইনহিবিশন অফ দি ট্রান্সমিটার রিলিজ করতে পারে, M2 and M4 মেডিয়েটেড করতে পারে। আরেকটা M4 and M5 দুটোরই যেটা অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, দে ফেসিলিটেট দ্য ডোপামিন রিলিজ। M4 and M5 দে ফেসিলিটেট দ্য ডোপামিন রিলিজ। আর M4 এর ক্ষেত্রে একটা জিনিস হয় যেটা, সেটা ক্যাটালেপটিক অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দিতে পারে। একটা তো অ্যানালজেসিক অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, আর এটা ক্যাটালেপটিক অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দিতে পারে। ফেসিলিটেশন অফ দি ডোপামিন রিলিজ। ঠিক আছে, and autoreceptor and heteroreceptor mediated inhibition of the transmitter release and inhibit the neural transmission. M2 and M4 এর অ্যাক্টিভিটি নিউরাল ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে অনেকটাই এক, inhibit the neural transmission and they both act as an autoreceptor and control the presynaptical release of the acetylcholine। ঠিক আছে, কোথায় কোথায় থেরাপিউটিক ইমপ্লিকেশন আছে, অ্যালজাইমার ডিজিজে রয়েছে সিজোফ্রেনিয়া, পার্কিনসন্স অ্যান্ড নিউরোপ্যাথিক পেন। অ্যালজাইমার ডিজিজ, সিজোফ্রেনিয়া, পার্কিনসন অ্যান্ড নিউরোপ্যাথিক পেনে এদের থেরাপিউটিক ইমপ্লিকেশনস রয়েছে। আর লাস্ট বাট নট লিস্ট, দ্যাট ইজ দ্য M5 রিসেপ্টর। M5 রিসেপ্টর মেইনলি থাকে ভেন্ট্রাল টেগমেন্টাল এরিয়া অ্যান্ড সাবস্ট্যান্সিয়া নাইগ্রা। সাবস্ট্যান্সিয়া নাইগ্রা কোন সিএনএস এর কোন কম্পোনেন্ট, মানে কোন কম্পোনেন্টের একটা পার্ট?
সাবস্টেন্সিয়া নাইগ্রা, বেসাল গ্যাংলিয়া। বেসাল গ্যাংলিয়াতে মেইন নিউরোট্রান্সমিটার কি? বেসাল গ্যাংলিয়াতে মেইন নিউরোট্রান্সমিটার কি? ডোপামিন। ডোপামিন যদি ওখানে কমে যায় কোন ডিজিজ হয়? পার্কিনসন। তাহলে এই M5 এর একটা কিন্তু রোল রয়েছে পার্কিনসন্স ডিজিজে। ভেন্ট্রাল টেগমেন্টাল এরিয়া সাবস্ট্যান্সিয়া নাইগ্রাতে M5 রিসেপ্টর থাকে। এরপরে যখন ধরে কোলিনোমাইমেটিক কিছু ড্রাগ ইউজ হচ্ছে, হোয়াই ইট ইজ ইউজড ইন দ্য পার্কিনসন ডিজিজ, তখন সেটা বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, কোলিনোমাইমেটিক কিছু ড্রাগ পার্কিনসন ডিজিজে ইউজ হচ্ছে, তখন সেটা বোঝা যাবে। আর এটা করে ইট ফেসিলিটেটস দ্য ডোপামিন রিলিজ। আর এটা করে ডোপামিন রিলিজ হলে কি হয়, একটা আমাদের রিওয়ার্ড বা একটা প্লেজার থাকে, সেটা ড্রাগ সিকিং বিহেভিয়ার অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। ড্রাগ সিকিং বিহেভিয়ার, ড্রাগ ডিপেন্ডেন্স। সেই জন্য ইট উইল হেল্প, মানে M5 রিসেপ্টারের ওপর কোনো ড্রাগ দ্যাট মে হেল্প ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ড্রাগ, মানে সেটা কিসের সাথে রিলেটেড? ড্রাগ ডিপেন্ডেন্সির সাথে রিলেটেড, ড্রাগ ডিপেন্ডেন্স। ঠিক আছে, আরেকটা বলে কোয়ারি থাকে, এটা কোথায় কোথায় তার মানে ইউজ হতে পারে? পার্কিনসন, সিজোফ্রেনিয়া অ্যান্ড নিউরোপ্যাথিক পেইন। পার্কিনসন, সিজোফ্রেনিয়া অ্যান্ড অ্যালঝাইমার্সের ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে থেরাপিউটিক ইমপ্লিকেশনস রয়েছে। এবার তোদের জানতে মোটামুটি একটা আইডিয়া থাকতে হবে যে কোথায় কি করে। ঠিক আছে, তাহলে এসএ নোট দিয়ে তো হার্টের অ্যাক্টিভিটি বোঝা গেল। আইতে কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অন আই? এফেক্ট অন আইতে মেনলি হচ্ছে দেখা হয় পিউপিলসের ওপরে কাজ। পিউপিলস, হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অন পিউপিল? সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনে কি হয়? পিউপিল মিডরিয়াসিস ডাইলেটেড হয়। কোন রিসেপ্টর মেডিয়েটেড হয়? আর কোথায় সেই রিসেপ্টরটা থাকে? পিউপিলের কি আছে? দুটো মাসল আছে, স্ফিংটার পিউপিলি অ্যান্ড ডাইলেটর পিউপিলি। তাহলে অ্যাড্রেনার্জিক স্টিমুলেশনে কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করে? ডাইলেটর পিউপিলি। কোন রিসেপ্টর? এটা দাদা কমন কোশ্চেন আছে, অটোনমিক এগুলো কমন কোশ্চেন। আলফা 1 মেডিয়েটেড অ্যাকশন হয়। ঠিক আছে, আলফা 1। এরপরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে স্ফিংটার পিউপিলি। স্ফিংটার পিউপিলিতে কি হয়? রিসেপ্টর প্রেজেন্ট মেইনলি ইন দ্য M3 and M2। M3 and M2। তাহলে M3 and M2 মেডিয়েটেড কি অ্যাকশন হবে? পিউপিলারি কনস্ট্রিকশন। তাহলে প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাকশন হলে তাহলে দেয়ার ইজ পিউপিল ডায়ামিটার কমে যাবে, পিউপিলারি কনস্ট্রিকশন হবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ক্যারিড আউট ভায়া দ্য M3 and M2 রিসেপ্টর। ঠিক আছে, এবার M3 M2 দুটোই দেখেছি স্মুথ মাসেলে প্রেজেন্ট থাকে, অ্যান্ড দুটোই দেখ স্টিমুলেট করে কন্ট্রাকশনকে স্মুথ মাসেলে। M2 M3 দুটোই দেখ স্মুথ মাসেলে কন্ট্রাকশন করে। M2 M3 এমনি সাইক্লিক AMP কমিয়ে দেয়, সেটা হার্টের ক্ষেত্রে যেরকম অ্যাকশন থাকে, কিন্তু স্মুথ মাসেলে ইট উইল ইনক্রিজ দ্য কন্ট্রাকশন। ঠিক আছে, আর একটা কথা সিলিয়ারি মাসেলে থাকে। সিলিয়ারি মাসেলে অ্যাড্রেনার্জিক কোন রিসেপ্টর থাকে? বিটা 2। তার মানে এখানে আর এদিকে থাকে M3 and M2। তাহলে প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগ বা কোনো একটা ড্রাগ যদি চোখে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? মিওসিস হবে। আর এবার বল অ্যাড্রেনার্জিক বা সিম্প্যাথোমাইমেটিক একটা ড্রাগ টপিক্যাল প্রিপারেশন যদি চোখে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? মিডরিয়াসিস তো হবে। আর অ্যাকোমোডেশনে কি হবে? অ্যাকোমোডেশনে কি হবে? অ্যাকোমোডেশন পসিবল হবে না হবে না? সেটা কি জন্য হবে না? মিডরিয়াসিসের জন্য।
বিটা 2 মেডিয়েটেড রিল্যাক্সেশন ইন দ্য সিলিয়ারি মাসেল। তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক মাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি বা প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি একটা পিউপিলারি কনস্ট্রিকশন করছে, প্লাস অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সকে অ্যাকোমোডেশনের জন্য যে সিলিয়ারি মাসেল কন্ট্রাকশন হচ্ছে সেটাও ক্যারিড আউট করছে ভায়া M3 অ্যান্ড M2 রিসেপ্টর। এটা কিন্তু কমন কোশ্চেন আছে, ঠিক আছে, যে পিউপিলে দিলে কোনো একটা ড্রাগ দিলে কি হতে পারে, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডার। ইউরিনারি ব্লাডারে কি অ্যাকশন হবে? আচ্ছা, রেসপিরেটর, এবার এখান থেকে সবকটা ডেরাইভ করা যাবে। ইউরিনারি ব্লাডারে হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক স্টিমুলেশন অর প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন ইন দ্য ইউরিনারি ব্লাডার? ইউরিনারি ব্লাডারে কি হবে? প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাকশন ইউরিনারি ব্লাডারে কিরকম হবে? কন্ট্রাকশন হবে। তাহলে তাহলে ভয়েডিং প্রেসার বাড়বে বা ফেসিলিটেট দ্য ইউরিনেশন, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে থেরাপিউটিক ইমপ্লিকেশন কি পাওয়া যেতে পারে? যাক M3 রিসেপ্টর মেইনলি প্রেজেন্ট ইন দ্য ডেট্রুসর মাসেলস। M3 রিসেপ্টর, M3 রিসেপ্টর যদি অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ কিছু দেওয়া যায়, দ্যাট উইল হেল্প দ্য ভয়েডিং। তাহলে কখন দেওয়া যেতে পারে সেরকম ড্রাগ? এমন কোনো কন্ডিশন যখন ব্লাডারে অ্যাটনি রয়েছে, পোস্ট অপারেটিভ হতে পারে, পোস্ট অপারেটিভ ট্রমার ক্ষেত্রে হতে পারে, আর কখন হতে পারে? ডায়াবেটিক অটোনমিক নিউরোপ্যাথিতে হতে পারে। আর সার্টেন কন্ডিশন in the certain condition that produce chronic hypotonic myogenic or neurogenic bladder, যেখানে ইউটেরাইন অ্যাটনি, ইউটেরাইন বলছি, অ্যাটনি হতে পারে। রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে কি অ্যাকশন হবে? রেসপিরেটরি স্মুথ মাসেলস কন্ট্রাকশন, স্মুথ মাসেলে কন্ট্রাকশন। তাহলে এর থেরাপিউটিক ইমপ্লিকেশন কি হতে পারে? মেথাকোলিন, এবার কতগুলো ড্রাগ নাম আছে এখানে পড়বি। মেথাকোলিন বলে একটা ড্রাগ আছে, আদারওয়াইজ খুব একটা ইউজ নেই, বাট মেথাকোলিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট ইউজ হয় টু ডিটারমাইন অ্যাজমা। মেথাকোলিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট মানে এমনি ক্লিনিক্যালি অ্যাপারেন্টলি ক্লিনিক্যালি খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না ইজ ইট ইজ অ্যাজমা অর নট, মেথাকোলিন দিয়ে দেখা হয় মেথাকোলিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট করে যে ইজ ইট অ্যাজমা অর নট, ঠিক আছে। তখন স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন হবে, ট্র্যাকিওব্রঙ্কিয়াল কন্ট্রাকশন হবে, ট্র্যাকিওব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন দ্যাট উইল অলসো ইনক্রিজ। এমনি বলছি আমি, ঠিক আছে, এটা আন্ডার দ্য প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক স্টিমুলেশন। এইবার যখন তোরা রেসপিরেটরি সিস্টেমে ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড অ্যান্ড টায়োট্রোপিয়াম ব্রোমাইড পড়বি, তখন বুঝতে পারবি হোয়াই ইট ইজ ইউজড, অ্যান্ড ইট ইজ অ্যান অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ দ্যাট ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি অ্যাজমা অ্যান্ড সিওপিডি। এরপরেই আসবে ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড অ্যান্ড টায়োট্রোপিয়াম ব্রোমাইড। আর গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন সেটাও বাড়বে, M1 অ্যান্ড M3 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন বাড়বে। তাহলে দেয়ার ইজ থেরাপিউটিক ইমপ্লিকেশন ইন দ্য হাইপার অ্যাসিডিটি, যেটা পেপটিক আলসার ডিজিজেও আগে এই জন্য M1 রিসেপ্টর ব্লকার ইউজ করা হতো, পিরেনজেপিন অ্যান্ড টেলেনজেপিন, ঠিক আছে, এই কারণে ইউজ করা হতো। স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে কি হবে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনে ইনক্রিজ ইন দ্য সিক্রেশন, স্যালাইভারি সিক্রেশন। তাহলে এর থেরাপিউটিক ইমপ্লিকেশন কি হতে পারে? কখনো কখনো যদি স্যালাইভারি সিক্রেশন কমে যায়, কোন কন্ডিশনে কমতে পারে? এনি কন্ডিশন বলতে পারবি? স্যালাইভারি সিক্রেশন কমে যায় কোনো ডিজিজ, অটোইমিউন মেডিয়েটেড কোনো ডিজিজ যেটায় স্যালাইভা সিক্রেশন কমে যায়, অটোইমিউন ডিজিজ। জোগ্রেন সিনড্রোম নাম শুনেছিস আশা করি, কেরাটো কনজাংটিভাইটিস সিক্কা হয়তো পড়েছিস আশা করি, ডিজিজ পড়িসনি বাট নাম। জোগ্রেন সিনড্রোম, জোগ্রেন সিনড্রোম ইট ইজ অ্যান অটোইমিউন মেডিয়েটেড ডিসঅর্ডার অ্যান্ড দ্যাট উইল ডিক্রিজ, মানে প্রডিউস করে কি স্যালাইভারি সিক্রেশন, ড্রাই মাউথ হয়, ড্রাই মাউথ ড্রাই আই হয়, সেই সব ক্ষেত্রে কিছু ড্রাগ ইউজ করা হয় যেমন পাইলোকার্পিন। আর কোন কন্ডিশনে হতে পারে যে স্যালাইভা সিক্রেশন কমে যেতে পারে? ক্যান্সার কেমোথেরাপির পর রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়েছে বা ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের জন্য রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়েছে,
তখন কিন্তু আমাদের এই সমস্ত গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন অনেকটা কমে যায়। তো তখন কিছু ড্রাগ ইউজ করা হয় টু ইনক্রিজ দ্য সিক্রেশন, তার মধ্যে একটা হলো পাইলোকার্পিন। আরেকটা সেম পাইলোকার্পিন এই ড্রাগ ইউজ করা হয় আরেকটা ক্ষেত্রে গ্লকোমা। গ্লকোমা মিনস ইনক্রিজ ইন দ্য ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার, সেইটাকে কমানোর জন্য কিছু প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগ ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, তাহলে এই মোটামুটি থেরাপিটি। এবার কয়েকটা ড্রাগই আছে, এই অ্যাসিটাইল কোলিন, আর এদিকে রয়েছে হচ্ছে সেভিমেলাইন বলে একটা ড্রাগ রয়েছে, আর বেথানেকল, কার্বাকল, পাইলোকার্পিন। দিস আর দ্য ড্রাগ, অ্যান্ড মেথাকোলিন। দিস আর দ্য ড্রাগ দ্যাট আর সিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগ। আচ্ছা, লাস্ট ওয়ান কোশ্চেন। আচ্ছা, ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়ামে কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাকশন বা এসিএইচ যদি ডাইরেক্টলি ভেসেলসে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? এসিএইচ অ্যাসিটাইল কোলিন যদি ডাইরেক্টলি ভেসেলসে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? ইনজেকশন দেওয়া হলো, ধর আইভি একটা ইনজেকশন দেওয়া হলো অ্যাসিটাইল কোলিনে, কি হবে? M3 রিসেপ্টরের অ্যাক্টিভিটি গুলো দেখ কি কি আছে। M3 রিসেপ্টর একটা আছে স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন, তাই তো? গ্ল্যান্ডে কি আছে? ইনক্রিজ ইন দ্য সিক্রেশন, ফুড ইনটেক, ওয়েট গেইন, এই সমস্ত, ফ্যাট ডিপোজিট, ইনহিবিশন অফ দি ডোপামিন রিলিজ। আরেকটা কি আছে? ইনক্রিজ ইন দ্য নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেসিস। তাহলে হোয়েন এই এন্ডোথেলিয়াম নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেসিসকে এনহ্যান্স করে, তাহলে যখন এন্ডোথেলিয়ামের রিলেশনে আসবে তাহলে নাইট্রিক অক্সাইড মেডিয়েটেড কি হবে? ভ্যাসোডাইলেটেশন। তো কিন্তু আবার স্মুথ মাসেলসে যদি থাকে তখন আবার কন্ট্রাকশন হবে। তার মানে কি, যদি ইনট্যাক্ট ভেসেলসে দেওয়া যায় অ্যাসিটাইল কোলিন, যদি ইনজেক্ট করা হয়, এন্ডোথেলিয়াম যদি ইনট্যাক্ট থাকে, দ্যাট উইল প্রডিউস এনো মেডিয়েটেড ভ্যাসোডাইলেটেশন। কিন্তু যদি এন্ডোথেলিয়াম কোনোভাবে স্ট্রিপ আউট হয়ে গেছে, এন্ডোথেলিয়াম উঠে গেছে, মাসেলস লেয়ার বেরিয়ে গেছে, তখন যদি অ্যাসিটাইল কোলিন ডাইরেক্টলি কামস ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য মাসেলস, তাহলে সেখানে M3 রিসেপ্টর মিডিয়েটেড কন্ট্রাকশন হবে। এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ঠিক আছে, এটা ধরা হয়। আর M2 আর M4 এর স্পেশাল এবিলিটি যেটা, দে মে বি প্রেজেন্ট ইন দ্য প্রিসাইন্যাপটিক্যালি, প্রেজেন্ট প্রিসাইন্যাপটিক এরিয়াতে থাকতে পারে। দ্যাট উইল ডিমিনিশ দ্য রিলিজ অফ দি অ্যাসিটাইল কোলিন ভায়া অ্যাসিটাইল কোলিন, মানে অ্যাসিটাইল কোলিন M2 M4 কে স্টিমুলেট করতে পারে, and that will reduce the release of the acetylcholine, that it is the autoreceptor. আর heteroreceptor যদি অন্য ট্রান্সমিটার রিলিজকে কমায়, that is the heteroreceptor। ঠিক আছে।